Hi, Ndonzi Emen Chimsoro. I am a father of 3 and a husband of 1. And I'm a musician, and I work in the sound, audio, and whether it's called aircraft, motorcar. Basically, that's who I am. Okay, my name is Mono Mukundu. I'm God's favorite guitarist. Yes. As well, I'm a music producer. Basically, in this. I'm William Chingombe. I am a media expert who has now migrated into farming, rural farming, and rural enterprise development. So I adopted another new name. So I'm now the country boy. Wonderful. Yes. All right. Inini ndinonzi Charisai Kanyama, but popularly known as Tamika Manyoni. Or the Tamika comes from my first name, middle name, and surname put together. Charisai Millicent Kanyama. That's Tamika. And Manyoni ndinoira ungwe. So that's where the Manyoni name comes from. I'm a high school teacher. I teach English language, literature, English language and communication skills. And ndiri a freelance journalist. Ndinonya kufarira kunyora arts and entertainment. And then I'm an arts critic as well. I've rubbed a few shoulders the wrong way. Nekunyora my reviews asina kufarirwa nevakawanda. And then ndinofarira poetry, debate and public speaking as well. Yeah. Wonderful. My name is Joe Njagu. I'm a storyteller. I tell stories using the medium of film. I run a company called Final Cut Pictures, based here in Harare, and we make all forms of film, from narrative, documentary, music videos, and all that. Shuma film. That's the hashtag. Yeah. Okay, I'm both Nyamondera. I'm a musician and a music producer, doing music production, recording, and talent scouting. Yes. That's what I am. Wonderful. Particularly, I have interacted with each one of you at personal level many times, WhatsApp, face-to-face, and over many years, and I've admired the works that you do. And not only that, but the relationship that's there between us. So in a way, you've touched me for years and years in a very personal way. And I felt that you have a treasure, a wealth or depth, when you got a mine of wealth of information. It is very critical to the one. How do they do this? And what did I say? So I sent my questions to you earlier on before we started this recording, Eddie, and the other to discuss. I sent you one of the questions that why are the people with the right information quiet and those with the wrong information loudest? Something that I have seen in many times when people are giving an interview or they come for a recording, and then I find right information, very quiet, but on the wrong information, very loud and very confident, and they have access. So what are the consequences of having the loudest, emptiest mouths speaking? What are the consequences? So I wanted to discuss it, then to enter to the next things, and I will be feeding off each other. So that's the first question, and I got 2 minutes, right? What is your observation, and how can we? Well, I think generally, one feel kuti kana vasingazivi field yacho ndozonzi handizii saka they want to be loud kutaura kuti ndinozivawo handisizuzi. So vanoziva chaivo like they get professional jealous. Yes. I mean, that's what it sounds like. Yes. But I think we approach going the right way, unopa information, but sometimes approach inokanganisa, but vasingaziva vanofunga kuti vanokutaurirai.
Okay, so vanokompensata nevolume. Yes. Kukompensata data Yeah, nevolume. uto ndikaita loud still ndikoni ndinzwika. But akanyarirawo hanzi mugoti unopa akadii. Anyara. Yeah, kupsychology pane inonzi the Dunning-Kruger theory so. Yekunzi vanhu vasingazivi chinoita kuti asazive ichocho. Ndochinoita kuti asazive kuti zvataura zvina musoro. Inonzi the Dunning-Kruger. It's a theory yaka researchwa ikapresentwa nemwainzi Dunning nemwainzi Kruger. Saka hanzi what happens is vanoziva vayaveka. Zvafana kuti kana uchiridza, let's say for example piano. Unenge unatsoziva zvinofanira kunatsoridzwa zvacho chaizvo. Unoziva kuti kugona ndeuku, udofu ndeuku. Saiwo kana kuti nechepakati apo unatsoziva kuti apa handipapo. Saka you humble yourself uchinatsoziva kuti apa handipapo. Ona. But asingazivi yamanjika, even ari apa paanenge achitozona tori above major lines acho chaiwo. Saka usually zvokunatsooneka these days the social media kuti like you said kuti vanhu asina zvekutaura vacho ndokataura kuti unofanira kuita mafira kureva aine chekureva. Because vazhinji vari kuita mafira kureva but chekureva chacho asina. So ndaitombotaura kuti I think it will come a time maybe, it's my hope kuti panofanira kuzosvika time yekuti panofanira kuiswa malaws chaiwo enyika chekuti kana even kana uchirana podcast nezvinhu zvaunoziva. Ona kana uri wemusic uita podcast yemusic, kana uri wemedicine uita podcast yemedicine. Because ino tikuona kuti pane mama very sensitive topic arikuitwa nemunhu asina kana any qualification on those matters, and information yavari kupa is very very dangerous. Pana tikatarisa some issues to do with health, issues to do with everything, especially manje kwedu kumusic manje everybody vanhu vazhinji vanongooneka funga kungotarisira pasi music because music yangonzi ndeyemarombe nevanhu vamuchaya mabasa. Saka unoona munhu achidiscussa imwe topic so but ari musango. Amene kama kambona imwe mufanira ndakatsura vaitaura kuti kuita macover versions kuba ndikati aizvi kuba saka dai UB40 isipo dai kusina band inonzi UB40 because vanotorarama nemacovers. So I think mhosva yandonyanyopa inini chikonzero chandonyanyopa that theory ye the Dunning-Kruger yekuti vasingazivi they become the loudest. Saka zvinotoda ruzivo kuziva kuti hauzivi. Just as an example, kana ukatarisa kubhora chaiko maspectators anotoziva kuti substitute wayo kupfuura coach apa angadai apira bhora apa angadai azodai yeti munhu ane challenge ayafungawo zvakati. But vari kunzwa they think they know better. Bvisai uyo haasi kugona. I think that's the same thing. Chimwe chinhu chiri kukonzera kuti vasina ruzivo vataurise inyaya yesocial media. Like because of social media vanhu are just easily gaining popularity. And it's so easy not to attack anyone or to take away from hustle yake, but there is somebody yakaita popular nekungoisa video yekuti akati ndinyengei, and from there became a household name. From there became a brand ambassador. Handizi tadzika level of education iri papi, akasvikawo papi nenyaya yekudzidza, akazotorwa achibvunzwa matters of zvimwe zvinhu zvekuti ape opinion yake, ari kupa educated opinion here, ari kupa expert opinion here. Saka because of social media, because vana TikTok vana Instagram ava iwo ma content creators aya, munhu anongoita popular, and then because akuzikanwa nenyika yese, people think now is a mouthpiece for other issues dzaanenge asingatozivi. Saka I blame also social media kuti iri kupusha vanhu and they are becoming the faces of maybe health, faces of fashion, faces of music, when they know nothing about those issues. Saka sometimes vanhu vanoita kuti because I enjoy something that I expect paneti enjoy, which is actually very 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 unfortunate. It's not only social media, but even particularly in our space here, Africa, where we have got faith meters that are very, very high. You have actually people who think theology is the answer and solution to everything. So you actually get people who have got a very high profile in the faith dimension, wanting to comment things that have to do with health, and they think they've got a solution for health. And you get the same people
we have never even owned a chicken coop holding a business summit. Yeah. They know nothing about talking about economics and all the stuff. Yeah. And the people who know, who have got the correct information, they will then be quiet. Yeah. Why? Because they are afraid to be associated with Mnasingazi. That's why there are people who are very loud even on social media. Yeah. And one information avaende ipapo to correct them because vanotya kuzo associated with that. Yeah, because crowded. Because it's very easy kuti ndataura nonsense, and then a high profile person then comes on my page and then over taura, people will look at it as if are authenticate my nonsense. Saka they then stay away, want to get out of my terrace. And it's not even on groups, my WhatsApp groups, you know, your various groups that we are on. There are people that you will never hear their opinions and voices because they are afraid to be labeled as associates of certain information that will then be happening on that platform. So people, they do that to protect their reputation because with information comes responsibility. And these guys, because they don't have information, they can easily... Oh, yes. Avana risky, avana... But when somebody has got information, the right information, they tend to protect it and then they tend to be responsible because information it demands that you become responsible. You know what to say, when to say it, and where to say. Accountability. So accountability becomes an issue. Big responsibility. Mkoma Joe. Yeah, I think just adding on to what Mkoma William is saying, when you look at the people with information, like let's give an example. Let's say on social media there would be a talk about telecoms and all that, right? And you have, let's say, Strive Masio and the tellers reading this. And if you look at the people with knowledge, like let's say Mono knows how to play guitar, he's gifted with it, right? So to Mono, it comes as second nature to him, and he knows this information. Then comes X, who learns like a guitar 1 year, and they feel like, oh, I don't know everything about a guitar, even they're sharing. So even if Mono sees them sharing about a guitar, and even if it's wrong, if he comments or if he say anything about it, he's validating even that person. If Mono, so I think when vazhinji vacho information, there's a character yavatori nayo yekuti like there's things where, you know, for you to have information unenge a level of intelligence. So could disseminate information, you're not going to just say something for the sake of saying it. Why am I saying this? Why am I posting this on social media? Where am I posting it to? So if someone wants, I want to learn about sound engineering, you approach Mkoma Bothwell very proper. You take him on social media. Mkoma Bothwell. So I think the danger that's there now is that everyone now has a microphone because of social media. So it's now, and it's very dangerous because, like you're saying, opinion based on what facts, you know. So I think the biggest monster is the the microphone that's been given to everyone through social media. It's almost like that edit room has been removed. Yes. A producer, because if you look at it now, you know, like conversation Google, but Google information by internet. So internet, I think, is the biggest monster by information dissemination. Kudara, you would read a proper book about something. What was that? Okay, book na professor as you Google something, don't go on page Tamika on an opinion about something. And that's dangerous because that's Tamika's opinion. But that was oh, maybe it's true. Can I tell you something? But the opinion is she's popular, she's got 1 million followers. And sometimes sorry. No, carry on, man. Na njaguika toiona futi a lot pane like isu turi music atinwanzo fesa zve music pane way of running things kaunti dzimwe nyaya dzinenge dziri very relevant to a certain country. It's correct ukataura certain nyaya
uchitaura about Nigeria. It's correct ukataura seri nyaya uchitaura about America. But ukada kuisa mucontext Zimbabwe, it doesn't work. Saka iyo kuti munhu anongogoogla manje. A lot of people vanongogoogla something. Otoenda to town nenyaya iyoyo achifunga kuti it applies to Zimbabwe when it doesn't. So I think it's very I'm agreeing with what you're saying kuti internet at times it's a very good tool but yakushandiswa the wrong way. In every time kanchi approach the internet ndo zva approach academically kuti munhu akanyora something ku academica zvinonzi kana uchikota munhu iziye an authority munhu akambo experience yake iri papi kana chikoro chake chiri papi sadza pari kuconsiderwa experience kana pari kuconsiderwa chikoro bhozi ukangomhanya ungondocheka painternet pano munhu anonyora marara mamwe ekuti anozokunyadzisa. So pane zvamataura zvagotrigger something pamataura nyaya internet. I think you mentioned it as well. Mkwamon has also just mentioned it kuti the bullying yacho inoitika kuti it shouts you down kuti uda kutaura something that they my loud voices are even asina data and they can team up. It's almost like packs of wolves. Tokuti tunoda team up vanotegana ubva wati pane munhu iye momo naye wogwamuita tear down saka vanenge vakutya manje kubuda pachena kuti titaura ndikaofenda kagurupe kwakanenge kakembe. I don't know if you have experienced what I've seen from, I'll talk from a classroom setup. Yes. Mu class muyama wakabvunza a question kune munhu anenge achitoziya answer but mune vanhu vari popular manje pone vanozikanwa vanotaura the loudest in the class saka uyaye vamwe vanoziya vacho they are very timid havagoni kuzviexpressa zvokuti ukatoenda paari ukamubvunza anototaura low voice kake anotaura correct answer kuti saka wanga wakanyararei and then mumwe ari confident akatsika kusumudza ruoko achidai ari kutotaura dondo akarasika. So nyaya yeconfidence and nyaya yepopularity zvandachitaura zvezvo I will go back to nyaya yepopularity kuti the popular people ndo vaakuita mouthpiece ezvinhu zvavasina information pazviri and vaakuitwa kunge vari kutrustwa vakutorigadwa sema-authority because vane ma-followers. So basically inyaya internet iyoyo internet because zvekuti ndikaita more likes and words zvimwe zvacho unotaura nuisance but as long as people can like or share zvinge zvitokufambira iwewe because a lot of people think kuti everything printed is really right. Kuti printed word is right but you've got to vet zvachitaura kuti you've got to vet kuti zanirwa nani uyani the authorities zvachitaura mukova munhu. It's even worse when people actually use YouTube because there's real demonstrations that will be happening there. Exactly. And YouTube has actually made everybody to be an expert in everything. You have invested years and years of, polishing your talent, making sure that you become the best at what you do. And then in 6 minutes, you then do a session on YouTube just teaching people 2-3 chords. But there are a lot of things that goes into you becoming God's favorite guitarist. And people then take that 6 minutes and base those 6 minutes as the alpha and omega of what they are going to become. And I'm also one of my experts. Of course, and these things, they take a lot of time, and there is a process to it. It's not an event. But people disregard the process, and because I can just access it on YouTube, I can pull it out, and then I become an expert and become a voice. And that's where the world is actually missing it. There is a lot that we can learn from the internet. It has helped us develop in many aspects. But it was also destroyed a lot of fundamental issues that make who we are as a people. So we need to sift. And like you rightly say, takatongokura chitongoti chinhu kana chikangoiswa mubhuku chato correct because chiri mubhuku chakaprindwa. And then kana chingori handwritten usati wa serious chingochisa mubhuku chete. But kwane a lot of rubbish that is now printed. A lot of nonsense, heretic stuff that we are now consuming because So I think we need to
when information is being passed, you know, when we were growing up, my students, teacher, especially when we teacher chemistry, maths, and all the stuff. Data. But you need to go a bit yonder. Because data is just raw information, and we get a lot of raw information that's just being thrown, you know, all around. When that raw data is, as we used to learn it, my computers, you know, raw data process information. So a lot of people would then have processed the information. They would then refrain from one and too much data, because when too much data, one compensate allowed, but so what can be done? Just taking from what you're saying, never tell an atomic student class, and in my own definition, you're going to my timid experts. What can be done to encourage those to come to the forefront? Kuti vakwanise kuita present vasinga vhunduke kana kutya loud megaphones aya mamwe anenge ari empty. Then also another thing andira kubvunza ndeyekuti toita sei kuti vanhu vadzidze kuti vaadmit kuti I learned the wrong things. You know, it takes a lot of maturity to say I was wrong or ndakadzidza wrong things panapa. Because I don't know the military, you know, kanganisa vanhu kuti vangoadmit that now I think I went to the right. Right. Yeah. I was going to say the same again. Now, in every human being, I think the biggest threat becomes ego. Ego becomes the enemy. It's the greatest liability we have, because we can't climb down. I've been on many platforms where somebody posts information you also know it's fake news, fake, and then you say, "Is this verified?" Yeah. You know, and then they would say, "You can't own us." So they are now taking a defensive position. Yeah. So I think what needs to happen is that our system, you know, is designed in such a way that it creates competition. And one of the reasons why you are watching or when information watches that are refrain, because sometimes they don't want to get into a competition about things that they know. Because our to validate, you know. Saka, our system creates the element of competition, and the competition do you know to because they want to become number one. So the approach should be, we must have the information that will make all of us succeed. Yeah. And if that's the approach, then it then dismantles publishers also not verify. So that I will then become the newsbreaker. I think to control that. Yes, we need people go to the point of committing suicide because that's true. Wrong information went out about them. There was no consequences. There was no accountability. Yeah, true. I think there's too much freedom. Too much freedom of expression. Yeah, your freedom of expression is now infringing on someone's rights. On someone's rights. But Parliament my cyber laws. I think I'd expand more about those areas. Then coming to Nyambo, pride and everything. Pane article and Tanzi Pamun, Pane former aspects and guide a monastery and Katasa internet to Arunio guide a monastery. Arashan's acronym RICE, RICE. R is reward. Okay. No kata say news kamuntu isada reward ima numbers. Saka news sadza verify wango manyongo no poster in pan mama pages kuti ndakamira kwa follower mZimbabwe. Ninyaya kuti ndenda follower page nchiti ndere music country kanzi Zimbabwean legends anditi. Do follow nchiti ndere Zimbabwean legends egeti tichadzidzo zvamukadota todzidza zvanenge. But ona rimwe day pari kunzi pane zinyoka rawanikwa namwambuya kumarondera kuti aishi. Kuingondita yambengeri yema legends ko yapo zinyoka futi wana saka vanhu vari kumhanyira reward. That's one. Then the answer is RICE. I it's for ideology. Okay. Ona.
and tambutaura nyaya yekuti ideology can bypass your intelligence. Ideology can bypass, because ideology inosanganisira religion. It can bypass common sense yako. Saka itimes vamwe vanouya vari overzealous zvavanodzidza from their religion and then attack everybody nepambara necessary. Akudzoti ndiri kureligion kwako ndiani. Ndamuposta something about the Bible says this, the Quran says this. Munhu akutotanga kutooataka vanhu nezvimwe zvitori very sensitive. That's RI then see is cohesion nekuvhundutsira kuvhundutsira kuripo pasocial media kukwatisana kuburitsirana manudzi yekuburitsirana masecrets. Then the last one is ego. You also mentioned about ego. Kuti munhu achizobvuma manje kuti I was wrong like you were saying kuti apa information kuburuka manera iwayo. Saka pasocial media manje I think I go back to nyaya ndambotaura kuti pakuda mitemo iri strict yekunatsoningira. Because do you know kuti around the world panotone a number of suicides dzakonzerwa nesocial media. A lot of suicides akonzerwa nesocial media. Mumwe munhu aitotaura kuti vamwe vaitotaura munhu anogona kukomita suicide, vamwe vaitotaura ndaakomite ndaafe, munhu otozokomita suicide zvesho. So there is really need yekuti paitwe ma-regulations. Chabvunza mukoma Joy as well, but let me speak from one aspect yemwe industry and ndinoshanda mairi mu-aviation industry. Pane mitemo iripo inogovernor aviation kuti ikatoti mune company yamuda kuregister kuti muite zvekugadzira ndege munofanira kunge muine division inonzi quality assurance, because vanhu vachakwira ndege idzodzo. Saka panotone ma-experts anomira imomo kuona kuti basa raitwa here nemitemo inochengetedza upenyu hwevanhu. Haungoti chii ndagadzira ndasunga newaya nebaudi rangu chotonge apangu haingosumuka ndege. Pane signature yekutanga yemunhu agadzira, pouya signature yemunhu inspector ari kuscopaisa ari kuapprova kuti zvaita sezvaita. Even after that pane ma-regulating bodies. Muno for example mune inonzi Civil Aviation Authority of Zimbabwe, kunze kunenzi Federal Aviation Administration. Accountability kuti kana paine something chaitika tinofollowa masteps evanhu vakanyora masignature avo kuti makati mese imimi chinhu chiri correct, vanhu vadonha havazokwara sei. Saka I think as always patinobudisa mifananidzo, patinobudisa ma-sound bites, ari kudamage vanhu here, ari kuvaka vanhu here. Is someone being held accountable? Are they following my laws? Meno those mifananidzo yakakosha katimbotaura yemukoma Joy. I think there was a big jump in technology which changed everything. Like I'll give you an example. Now every munhu esari kufamba panofamba ane camera muomwe. Camera chinjaira kudala. Like waiti I remember kudala tiri pana paitonzi Christmas ene munodedza baba Libert. Ndonga ane camera anyway. Paibukwa zimbali. But even you don't even need a one anongonza an iPhone ndiani ane so izvozvo bring about kuti unogona kuchomba kana mutaunje unamuna achikurekoda. You know. Akuinvade privacy. And hakuna mtemo kuti munhu yenyangwa kandiposta ndimuti ndidai andoposta otoita ma-likes otoita ma-views otobhadharwa ne-Facebook. So that jump yakaitwa ne-technology I feel like strongly zvekutaura namono kuti there needs to be some kind of law, stop even kana you can't just be allowed to say something like ndachiverenga nhasi some guy popular utotoziva ari kusuwa vanhu over maninganga achibuda musician amene maallegation anga achibuda achinzi iye ari gay azoita sei. So he's now suing every page yakaposta izvo. Atoisa malawyer atotati message I'm suing everyone akareposta. Ufana kuya court uchitaura kuti wakandoona kupi ndiri. I feel zvikasvika papoint yekudare kuti vanoziva danger kuti you can't just say anything about mono, you can't just say anything about zvoita kuti pane mutemo utodzikwa kana nenyika chayo. I know it's hard because zvanana Facebook nachika hazvicontrolwe ne-local. Unenge ngori mutemo waZuckerberg. So it's a big fight, like almost an impossible fight. Because even Zuckerberg wacha ndakatosunungura mutemo kuti munhu akutaura zvaanoda I'll stop a munhu from so it's almost like we're going
into the wild west lawlessness chayo ye cyber world yo. Yeah. So what has happened to a term like defamation of character in the light I of was just about you to know, say that. in the light of everybody self-editing? Yeah, my laws are but they're not enforced. Yeah. So mna zali kana kanyozo kale hapana unisuwa. But when somebody wakutanga kusuwa vanhu songa zimataura you stop. Yes. But when it comes to malozi, amatauro malozi aripo Zimbabwe, we don't have a problem in writing malozi nekunyora madocuments. Ipapo we don't have a problem, but pakuimplement up. Yeah. So I think of course Facebook ndiya Zuckerberg we know, but muna violate ari muno muZimbabwe. Uchikora mutemo muno muZimbabwe zvafana tuka account wakuru wenyika uri muno muZimbabwe pa social media unongosungwa. So I think mutemo azvine kuti zvanyorwa pa Facebook. Bosi chimwe chakunetsa pa social media kwane ma ghost accounts. Oh yes. Kwane zvipoko. Saka zvipoko manje ufanira kuti ukaona itimes ona nyeyo popota stereka ukadaona tarisa zita rake charona sono panuma anzi Bo Jaden Bo Jaden Joe Biden apindura so mune akakumara nzoro nomuona kupi ukataza picture yake aise asi ameno zvakabuda ipapo pandonetsoko pamwe account yakavhurirwa kuGermany. Saka I think ukataza social media pane a group of people vasina that humanity here. Because I wouldn't feel good with him I know rakapfeka boots because of Zandataura. But somebody andofara kuti munhu achanorara akapfeka boots nhasi because of Zandataura. But still everything goes back to nyaya ndatanga kutaura kuti ndapaiswa mutemo wandawasungu. But it's I think mitemo yana iripo the enforcement part no challenge, but also it takes a lot because whilst people can commit crimes, because ukatongona munhu akutoisa a pseudonym, it means kuti my intentions I got it wrong. And remember, there are actually people who are earning a serious living out of Facebook really negative and attacking people and all the stuff. And because of that, it takes a lot. Saka people generally vanogona kuzongoita refrain from those platforms, or they go kuma-terraces, or vanoatakwa and then they succumb vamoita ma-suicide because they can't see a recourse. It's a pseudonym ine munhu uyu, and for them to then be able to track them and uka reporter, you know, there is a whole system that is there that need to then track kuona kuti ndiana akavhura this account yakainitiate kwakupi kwachina. So that process iyoyo, it's not a simple process, and it's what makes it difficult for anybody to then say no, let me go and report, unless if you know the person. Yeah, I have a question. I don't know if it's an observation, but my observation, I think there's a pressure of competition to post things. We are it's like a normal research. Many content. Reward everyone wants the the recognition. So that's the reward part. Information is unverified because I don't think that's the breaking news. Fresh go it's not verified. So in a tabloid era. Yes. We are in an era Makua. So we survive on Makua. And the more Makua comes out, the better for us, because we've nothing better to do. So we must spend our time following scandals and things like that. Yeah. So it also tells you the kind of society we have now. Yeah. And the sad thing is that it's also creating a culture, even in a generation, a culture of a generation that is not accountable to anybody, accountable to to the system. This is why you and I will know in our generation, there are things that were taboo, but
but the generation inoita ma-sex tapes. Yeah. And their biggest issue with you is not kuti ndaita sex tape rabuda apa inyaya yekuti ndianakalikisa ndinozomuna munhu akali but kuti atanga kufunga kuti but you why were you recording but ukazvitarisa futi those tapes they are not leaked, they are released. You see now. That's an important Saka actually a willing person. Because why do you because kana wadira mvura mukapoda kuimwa. Saka that's where the challenge is. Could we actually have a generation inotone yakato hanzi yakunzi chi generation Z. We moved from the millennials. Generation Z. Yeah. Why? And then ndoiro kunyanya kuita ma-suicide because apana accountability. Yeah. And they go deeper into issues and they don't know how to come out. They So don't know how let me pose a question to all of us. Why is it important for people to learn to say, I am not an authority on that? Why is it important if somebody asks you and this is out of my depth, why is it important to say? I think it's that thing of feeling like if you're given a microphone, you have to say something. We were even talking before we started, and I always say this, like if someone asks me something that I don't have full information on, I say I don't have enough information to give a comment or an opinion, But people like now, and I'm just observing from everything we're talking about that, when you said people with information holding back data, it now means that our only source of information is the internet, which is sad, where if you think about before the internet, how did we get information? Like I would read something, I would learn, I would go to school. But now we're in an era where, like with YouTube, someone can just get a camera. Tomorrow they're saying I'm a filmmaker because they watched 3 tutorials on YouTube. So I think it's going to take a lot of time because it's now a new culture, like you say, where for us we're the last generation that survived the pre-internet era. So we know what they don't know. Yes. So for me to say to my son before the internet, he doesn't understand. He's like, my son even said to me the other day, so before the internet, how did you guys know about stuff? It's like we were driving somewhere on maps, and it's like before the internet. So how would you have gotten here? I'm like, we read a map, a physical map. So I think it's gonna shape shift into something, but not now. Because now we're sort of like experiencing it and figuring out the problems and what's wrong with it, and then it will be fine-tuned and refined as we go. But probably in the next maybe 50 years, it will be like you can't just post something about. Because Kudara, you would know, okay, I want information. I watched 8 o'clock news, and it's verified. A reporter went to Herman and spoke to Herman about his upcoming album. Not Munango poster. I wanna post a picture. No, Herman is recording an album. I would post up on social media, but you never said I'm recording an album. So I think it will morph into something, but it's gonna take a lot of time. But the consequences because Joe tomboshanda tese kune imwe organization yema awards so. And if you still remember pane imwe media house yaka nyimwa awards nyaya kuti vaiposta zvinhu zvisiri verified. Vanhu vachitoshemusuka kuti but sei vasina kupiwa iwanga vari nominated pakaraiswa ma-issues nema-fellow judges kunzi no vanoposta zvinhu zvisiri verified. Because ukatotarisa it's very very rare for mainstream media kuti inetsana nema-sectors because vanobvunza ma-authorities kuti kana kuri kufilming kuti kunjunja tanzwa nyaya yakati they can even put words into your mouth kuti tanzwa kuti pane film yakakona dana egorira iyi yakazomira so ndinobva pane then votaura kuti according to John Jagu apa pakanga apa neapa saka ndikirini media house yandotaura icho vangotanga nokuta bhotonyamondera akarekodha maflop gorira 1978 apa adzingograma vazoenda kuSouth Africa shati munhu information atopasisa kuti zvatobvo iye ndiye authority yacho so zvine makonsequences zvazvo but sekutaura kwari kuita kuti zvinhu zvichiri kutanga so I think nekufamba kwetime
zvichagadzirika because right now I think tichine kamukashock nekaexcitement Yeah. karipo padis Internet. period because unotarisa kwese kwaaffectwa netechnology zvakafanana even kumusic chaiko chaiko kwaaffectwa netechnology saka vanhu vachiri kutoya natsoita figure out kuti tonatsomira papi chaipo chaipo I think with time I think another issue, like you were asking, kuti, to what does it take kuti munhu ataure kuti I'm not an authority? Zvinoitwa sei kuti ataure kuti inini handisi kuziya? It goes maybe to humility and humanity in a person. Munhu akataura kuti izvozvo handisi kuziva, but unfortunately it lacks in a lot of people. Ego yataurwa munhu wese arida kunzi nini ndini muzivi. So as long as we don't have humanity within us, we don't have that humility, ubuntu is lacking, we don't have it. And as long as that is absent in society medu, zvichanetsa, it will be a problem to control information iri kubuda. It will be a problem to control who is saying what, because munhu wese anongotaura without thinking kuti zvichazodi, pane achafa here nezvane mashoko andataura ende kana kuti ndichasungwa here kana kuti munhu achazodi, pamwe ndiri kutokanganisa mabusiness deals emumwe munhu, like this sexuality accusation yanga ichitaurwa, ma-allegations aya anokwanisa kutoaffecta munhu. Kana paine vanhu vanga vachidhila naye, maybe these are Christians, havatombodi association, it's an allegation. Havatodi that allegation, whether it's verified or not, akutosiwa. If it's in the first world, kana wangoine ma-endorsement, vana Adidas, vana Nike, vanobva vatopula, but vatobvisa zvese, and then the issue will be verified later, watoluza your stream of income. Saka nyaya iri panapa, it goes to ubuntu. Our society is now rotten. Atina unhu uri kuleka, and unhu ndo unoguide ma-principles ekuti ndichataura kuti chii. Pane rimwe group riri paFacebook rakanzi miti nemushonga inoponesa chichi. Vanhu vanogara vachibanana ma-remedies. I mean, if somebody has an overdose from anzi ndonomwa mubvee, hasi kuziva kuti ndikumwa teaspoon here kana kuti ndichamwa you see now, but ati ndiri kurwadzwa neparuti zvonzi imwa mubvee kuseni on an empty stomach, achamwa mubvee uya uchamudii. You see, this is social media, and hapana ari kuregulator. Uyu manje uya pa recommendation haasi kutoziya kuti uya achaya nawo here kana kuti adii, haanei nazvo. Haanei nazvo zvatopfuura. And in the event yekuti an unfortunate incident happens, no one wants to be accountable. Exactly. And can say kuti akadzonzi namai ninge wakanhekirikina tokana tokusungira zvekuti wakupuma munhu uroyi. Exactly. You know, but also another fact, I think, like looking at it from the other side of the coin, when we talk about information, like we also need to interrogate the person who's trying to find the information or who's interviewing, or even if it's a reporter, like they have to do due diligence to who are you talking about. Oh, we were talking to a music expert. What I'm now the music expert is a musician and akatanga kuimba 3 months ago. So was I'm going to let me find the musician. Exactly. You know. So it's two-sided. Because for you to find someone without the information, it means you are the one who went to that person. Yes. So there's also need, like to really research, to say, okay, if I want to know about this subject, about the history of music in Zim, I'll go to both. And be like, what was the history of, So it's a two-sided coin as well. So to raise the standard of excellency in our country we need to get to a place where we deal with our own problem, you could have self-praise. Exactly. Where we anoint ourselves experts, and then we say, I'm good at this, which I want to better and so forth. So if we can also take criticism, and we can also take constructive ideas, so from your wealth of experience and years of experience, where I think makore amakanga muchimhanyisa zvinhu but tazara every studio in every bedroom paiweni yatingati gateway of quality. Talk to us about that. What I shared it was a commercial company, so we had to look at profits and turnover kuti inodi zvamunenge maita marekoda
do you get a return pazviri kana kuti zvingotikosta mari. Saka as a result you are told kuti tsvaga zvinhu zvinotengesa so many copies minimum at least, and vanhu vazopuwa karive kuti unless you like the song or something zvako, but generally tsvaga music inotengesa. And of course tisinga accept, since tiri old school tisinga accept zvekuchinyirana zvinyadzi zvechi zvakangodaro tainyatso. I think the way we were brought up ndo zvaakuaffecta zvimwe zvinhu, because kudhara taizivaona tete vachitaurira muzukuru kuti murume anobatwa so, kuti mukadzi anobatwa so, vanhu vanodhira nawo so. Hazvichaitiki izvozvo mazuva ano. Vanhu vangofunda painternet chimwe zvinhu zviri wrong. Saka zaiziva tangokura brain yake zvingoti ndiri free kutaura zvanoda nekuita zvanoda. Ndo general nhingi yacho iyi. I like what Mkoma Bothwa has just said. Kuti even though the commercial aspect ainga iripo, but we had some guiding principles that we followed, which is why it's important for people to know the responsibility of publishing or of practicing nyaya dzekudisseminate information is actually a profession. One to study journalism for 3-4 years for them to be able to do that, because in a structured industry there is a governing editorial policy that guides the way you operate. This is why one watches no, this is fake news, this is not fake, because of my principles. There are ethics in that the particular industry. It's just when we were studying titles, even yango kaenda kuno cover a disaster, right? And then get an accident there. Your choice of pictures that you show the public is very important. You have got to be sensitive. You see now. Saka, this is where the government has to come in very strong, that if you decide to become a practitioner, then you must be accredited. Ndo panopindana na Zimbabwe Media Commission for us in Zimbabwe, and different and all the countries actually have got the accrediting authority for anyone who want to practice media, because you must then be able to come back and say wakazwana kupi, and how come you were doing this? You were also accredited, and then it's easy now to get anyone accountable for anything that they post. What you publish. Atinini zvauno publish about yourself and uri pa internet no ndo muri yangu ndo chichi. But once you get to things that affect somebody else or the nation, then we need you to be accredited. So we need to have say a platform like this where pane anditso ndiwe reka ndimona taura nyaya kuti munhu anotaura nezve health asi industry yake ndikushandisa shoko rekuti industry theology. You are you're a spokesperson in the wrong industry. So we need to have a platform like this where kana tikutaura nyaya yezve health ini ndobva panapa pogara chiremba panapa odedza vanhu vake platform vanoziva kuti ava vanopa information yakakodzerana nehealth. Kana tikutaura nezve engineering ndobva panapa ipogara engineer nevanhu vake votaura kuti vanhu tidzidze. Kana tiri kutaura nenyaya zvenimhanzi ndobva panapa mukova munogara panapa voisa panel yavo yevanhu vane ma-experts in that particular area. Kana tiri kutaura nenyaya yekugadzira mufananidzo ndosumuka toisa vanhu vari correct. Kana tiri nyaya yebanking kuti vanhu vada kudzidza kuti ndinoita sei kuti ndiinveste mari yangu, kwete kuti nekuti ndine access to the microphone ndatoexpert kuti ndinofanira kutaura pane zvinhu zvese izvozvo. I may know kana muchizviona izvo, but that's what I see kuti unfortunately zviri kuitika nezvekuti vanhu vacho vane ma-platforms where they can engage those experts, they don't want, or they are vari kurarama nenyaya tikurarama mutabloid era handiti vakanzwa kuti Tatelicious anetsana namhino kana kuti hanzi anonzi Maloti anetsana nani ndo vakutodaidza musikana uya papodcast pavo zvituko zviyo zvakutonyatsopiwa an augmented platform handiti. Zvanzi izvezvi kune pandemic yanetsa kuchina uko ine masymptoms anenge ecovid.
zvinogona kuti affecta isu kuno, zvinogona kusvika kuno kuyotoita another era yecovid yaya. For those people to have an interest into engaging someone from the medical field, kuti mbotitaurirewo zvikuitika kuchina, muri kuonawo dambudziko iri rakaita sei, ringasvikawo kuno here, toita sei kuti tigadzirire. You know, nobody is interested in that. People are interested in trash. And unfortunately, those people do not have a sense of responsibility in them. Kana kuti atiziye kuti content yavo haina a social responsibility aspect. It's only content for tabloids. It's only content for the likes and for the clicks. Saka we need now new players like we are here, right? We've been called to this to this forum. Tadaidzwa padare rino chichitaura zvine musoro. Saka tiri kuda madare akadai, matare akadai ekuti panotaurwa zvinodi zvinovaka zvine musoro. Ndokurudziro yangu iyoyo. And also to streamline issues, like you rightly say. The biggest challenge that we have had is that takaita a wave of my faith movement, that evolved to something that became monstrous. Like I said earlier on, now people have got a belief here, theology answers to everything. So it makes other professions very useless. You get somebody, I know, Tangaku Sumuga, as an authority simply because they are leading a cocktail of people. And in my audience or in my congregation, I've got business people, I've got medical people, I've got lawyers, and they think they can speak authoritatively on matters of law, on matters of business, on matters. Leave that to experts. And it's not demonic to do that. And it doesn't make you very, very holy for you to be to try and delve into issues. I mean, it's a little bit of a diversion, right? What has happened to common sense? What has happened to people asking questions? Sometimes I see, I mean, how can such an intelligent person believe such crap? What happened to your pfungwa dzako ungobvunza kuti izvi hazvina kana nemusoro but nokuti zvataurwa naningi ndangoita ndonyaya yeverification yayo kuti I think people are lazy. They want somebody else to do the work for them. Thinking. And the thinking for them. And then when somebody seems to be thinking about your life to the point that they can pretty much see how you're going to make the next move, you think, this is what I've been waiting for. Everything about you and everything that God gave you, all the endowments, then shuts down. And you are heavily relying on this person for your guidance. But ndakanotice ukati around the world here, not just in Zimbabwe, vanhu vanatsofungisa, it's a very tiny fraction. Very, very tiny fraction. Because ukatotarisa kuswewa kunoitwa vanhu ne-certain politics, ne-certain religious ideologies, ne-certain fine kuti vanhu vanatsofungisa kunatsofunga kuti alright, zvananzi 1 + 1 = 2 anatsori 2 it's such a tiny fraction. Very tiny. That's why you know at times my very stupid agendas ikangodresswa up in very nice so inoputika munhu anofane mari because nomotarisa munhu anotanga maorganizations avo fanira anounganidza vanhu sanganisira makereke kana maorganizations kana machichichichi ane chekuita nezvekuunganidza vanhu fanira kuti zvinoitisa mari zvinhu zviri so stupid zvinoshamisa kuti man saka murume mukuru wese ari kutobhilivha izvi munhu ari kufonera mwari achitotaura namwari achitoti phone call chaicho munhu aitofona saka vanoti vanhu vanatsofunga kunatsofunga kudzamisa pfungwa chaiyo ndango ndingopfuura napo I think it's less than 1%. And ukaenda pamaplatforms, this is why vanhu vanofunga chaicho vasingawanikwi pamaplatforms vachisungaita macomments because ukangoita zvekufunga chaizvo haudiwe plus unoona vasingafungi vanotanga kukushauta exactly. wambonotisere kuti pamadebate space kana vanhu pakaita debate so pakazonzi maexperts ajaji aruza
chekutanga chavanonotisa nacho kuti aruza kupopota Exactly. bhozi fact hayatakwe neinsult fact inoatakwa neimwe fact bhozi ukatarisa pakanatsiswa vanhu vana mafacts chaivo chaivoka vanouya uya achibhilivha muhammad uya achibhilivha muna jesu uya achibhilivha mudzimu wagobvapo wachitosekererana vakutonomwative so bhozi uya anenge achiti akaisa fact yake apa point yake uyobhoisawo point yake uyobhoisa point yake nachi but iwo ukaenda ipapo manje usina point chaunongosara nacho kupopota. As I never underestimate the power of a group of idiots gathered together. Even the power of munhu anobhilivha his own nonsense ine power man. Yeah, izvozvo zvawataura izvozvo zvinoitika like social media imomo. Taking example industry yangu inini pane munhu handisi kuti namba yangu yakaiona kupi kasi tiri kuinvitewo mugroup redu remusic tikati munotaura nezvei kasi totaura nezvakaani music yemuzimbabwe muno but papane vanhu vari kuitira nharo mugroup tikati nharo dzei kazuva ri kuti iwo wakamborekodha umwe artist akazosungira nyoka muhuro tikati no munhu akaudza izvo zvingakutoreko zindanoziva asupinda group rakadaro remakuhwa saka zvakadaro zvinoitika magroup mazhinji aya ndemakuhwa ifaina kuti hamuna fact yaunasa kuona chaizvo pamataura muri kuti mukwambotora namono pane conversation yatakamboita namono I think takamboita nemi munhu anodeedza kuti tira kuita interview magara apa pana ongochiti microphone chingotaura ndongocherera saka interview ichiri papi hapana guidance hapana ma-searching questions pakaitwa pakafa mutukudzi ndangosonzi mike do taurai I don't want to disturb you nditoda kutodisturba kwacho because ndobasa rako then I'm not good at formulating questions then the other time pakafa Kelly Rusike bvanaitwa futi makasonzi mike futi ndi pamberi pavo aingotaura izvisi about what zvanzi about ashaya wacho that all right ashaya wacho uri kumuziva zvanzi no handimuzivi ndatora koinini uri kundiziva zvanzi handikuziva saka what happened to research because you were supposed to say because I remember this is the quality of media practitioners because ndakatoshamisa nomunhu akapinda basa sei uti unonzi enda unobvunza bhotho nyamondera about Zex Manatsa ashaya but wobva 10 kilometers Zex Manatsa haumuzivi bhotho nyamondera haumuzivi but pa 10 kilometers wauri kuendesa hausutomboresearch saka I was shocked kuti ndo quality yatanayo because vakawanda vakadaro manje. Then I think Joe and I were talking this last weekend yapfurai pane ekuteka muri kutaura muri kuinteract and you can tell we are feeding off each other muchiti mutsoti pfungwa dziri kuwirirana panapa because vari kutaura chotrigger something and the conversation munhu unoti inga time yacho hatikuziva kuti yafa yapfuura sei because pane this I know you feel yeah I think it's synergies like where like even as we're talking about information and being an expert, like if you get Mkoma Botho and Mkoma Mono together, their conversation they'll spend the whole day talking about music. Like because it will flow. Like you can you stand on the side and be like, hey, what are they talking about, right? Because already like birds of the same feathers, you know, they'll flock. And interesting, I think everything it's said it's boiling, it's coming back to the internet. Kudara, a journalist would have a publication, a publication that's accountable. So they would never just write anything about Bothwell because the publication would be in trouble. So now all I do is post it on my page. I just open a page and say news. Exactly. And I can so that has opened up to a lot of mediocre, and anyone can be whatever they want. Anyone can open a page and say health topics. No one stops it. Yes. So I think that monster is still that internet. Like everything, it comes back to access of information. Like how are we accessing information? We're accessing information. Munesane phone, munesane data, munesane. So that's dangerous. Let me hear a contribution from you guys. Dr. Language. Okay. Language of communication. Language and so forth. Have you ever come across a platform where people feel like they have a pressure to speak in a particular language, even with that? Comfortable now,
because you end up vanhu more attentive to the way you're trying to construct your sentences and hazvisi kubuda kuna kuti munhu ari kutambura panapa. Why? Takakaganiswa I think for me it goes way back, right? To colonial era, where we were given a representation of making it, right? Which was a white person that speaks in English, right? Where I even go as far as our image, like even our women, for me to look as amazing, I need to have like white hair. So for us, the language thing is the language that represents what we saw as power, right? So people like this was bad up to right? Because we think it represents intelligence And class. so munakatadza chirungu akamona chirungu unotoona munhu atonyora atadza chirungu but murungu akati maswera sei manheru vanhu vakutoti akapenga. So it's a psyche thing chekuti isusu takatofonyerwa kutoti chirungu represents but ukatotarisa kune dzimwe I remember this one time I went to Germany, so vanhu vesandani naye pamunaitaka chirungu magermany wayo but ukauda kuona nezvavaiita haatomoziva kana one word rechirungu patona interpreter angachiningina so like it opened up my mind so kuti isusu munototi hagone chirungu asikuda kutochinzwa chirungu chacho because ane language yake. So it's a sad thing yekuti we can't take away that chip yekucolonizwa because kucolonizwa shaped who we are today, like as basic. But I think kuti pakaiswa effort zvinogona kubvisika, but not from our generation. Our generation yedu yato lost cause. Yato lost cause. But zvikatangwa bhuzi kadotasa colonization vanga vasingatange nekunangana nechembe yanga iri junior police. Yanga iri junior police. Bhuzi kadotasa even vanambuya nehandanana sekuti vanga vakaoma musoro kabva. Bhuzi patoyarongo hapana chinoshamisira chavaitomboona pauro vaitonovarwisa. So according to some authors vanotaura kuti hanzi varungu vakataura tichi let's create a new African. Okay. Because vanachaminika vanga vakaoma musoro And redefine them. vanambuya nehando vaya because she was leading hondo ari munhu wechikadzi so vanhu vachitomuteerera vakutoona kuti vakafa brain hatavagona vakatoti now let's create a new African. So isusu tiri part of the new African. So kadotasa manje pfungwa dzedu manje takabikwa in a way yekuti vanhu vakatogara pasi. Saka zvinhu zvakagarirwa pasi manje hamuzvigurunure nebhato kana nevakagara pabridge. Saka zvinhu zvichida kuti kumusoro kumanje pacreatwe nzira dzekubvisa that kuzvitarisira pasi. Bhuzi yautaura kuma-European countries. Nozoti ukaenda kuma-European countries pane dzimwe nyika dzekuti vanotogumbuka ukataura neEnglish. But ukataura nechurudzi chavo uchichikora they are happy. Unotosvika usiko order so ningirina ndichazoti kwangu uri Sweden kuti nyika ipi tapedza tatodzidzira masimple ekubvunza kuti chicken inoita mari ndoda ningirina bhuzi uchibvunza so anokuignora so kuti maizi utaura bhuzi they've got pride muzvinhu zvavo. Bhuzi kada kutarisa muAfrica muno many times vatinofunga kuti it's a power play kana kuti power game uko itori weak game. Bhuzi kada kutarisa vana Putin I do not put in antaura chirungu. Why? Because according to my values avo zvine power kutaura nelanguage yavo. That's why you know the other time hanzi pane mwe journalist hanzi Putin akatoti vanhu vesibudai vasara nejournalist hanzi katataura chipasina interpret hanzi vatonzwa munhu akutotaura English. Saka kwavari zvine power kunzi kutaura language yavo. That's why you know the vese vanoenda vachinotaura nelanguage dzapamaningi. But isusu manje it's the other way around. Tofunga kuti unzi wakanzwa iri chirungu chaipotiswa nanhingi munhu anotochitaura chirungu chananenge achitonzi murungu. Saka find out it's a mindset thing. Then to panyaya yotaura yekuchikora chirungu yavo nozoti Jamaica munhu akachikora chirungu is nothing. Because language it's a medium of communication. So ndikati give me spoon iwo watonzwa kuti pana give me na spoon ndikuda spoon tongotamisa. So maJamaicans anochikora chirungu akarelaxa and no one laughs. But isi manje the way yatakacolonizwa nekueducatwa takaeducatwa nekucolonizwa ine way yekufunga kuti munhu akataura chirungu
ari kutaura zvinhu zvine musoro ende akadzidza. That's why chinoti pano mwana anotaura nonsense nefluent English ichiaccept. Or even on social media anenge achitaura nonsense pasina kana chinobatika zvekuti anotaura 3 pages dzekutaura but pasina kana 1 point yataurwa but just because ari kutaura aisamavuke kuti munotya kumitisana. Yeah, I think nyaya yelanguage I think it's two-faced. I would say language measure inonzi measure intelligence zvichibva kucolonization handiti, but tikada kutarisa chirungu tese muZimbabwe muno tine maofficial languages mangani. How many are they? Anosvika chi asviki 15 16. Yes. And then what brings us together? If you go to Vic Falls and you cannot speak Tonga, you can communicate in English. And that universality iripo inounzwa nechirungu. Chinozotadzwa nevanhu ndechekuti they now call names to people who cannot speak fluently in English, because this is just supposed to be a medium of communication. And it's not supposed to be a measure of intelligence. It's not supposed to give someone class or social class. Asi ndo zviri kuitika. Then nyaya yataurwa naMono yekuti pacolonization vakatanga from the grassroots, yanga iri project yekutanga nevadiki vachibrainwashwa vachigurumwa vachidai. As someone who's in the education sector, there is a redress that is trying to happen. Kune yakunzi heritage based curriculum yakaintroduced kwa manje vana vese kubva kuECD chaiko vakunzi ngavaite heritage studies. Heritage studies kudzidza nezve culture yavo, kudzidza nezve like their surroundings, what makes them a people, what their identity, what makes them Zimbabwean. Anditi. So isisu vadzidzisi munhu ane subject yake of specialization, uri kuticha English, uri kuticha chi, asi takatonzi kuti zvifambe wakutotora kana class heritage. But this heritage inini I was resistant at first, I'll confess, because handisuri kuda kuti handituchi divert ndakunoticha futi heritage, but I taught a class heritage, one lesson. I was really chuffed because it's something that we know. I don't need to research. Kuri kudzidzwa tsika kuroorana kuti vanoroora sei, panovhura muromo, panozoiswa mari mundiro, panoita sei, and the kids are fascinated. Uchitovaudza kuti panozova kwasha vanouya vozoombera vozodai. They were so excited. Havasi kuzviziva. And then the rites of passage into teenagehood, you are teaching them about what the Xhosa do, zvekuenda kuinitiation, unenge ine knowledge kuti muri kuzviona matv, wakudza vana vai, and they are so taken in nazvo. So izvozvo it's a way yekuti zvinhu zviri kutraiwa kugadziriswa. Sometimes maybe the delivery inogona kunetsa because vabereki they're up in arms vachiti saka zviizvi zvamakuti heritage based izvi vana vakudzidza zvakawandisa. It might be a lot, but the heritage part, yes, there is like an attempt to try to instill those values in every child at the school system. Watamboti motikari yako yafa zviya waenda kwasiya so utanga mubvunza kuti unotaura chirungu ere? No. Yeah. Good English doesn't fix my car. It doesn't. Yes. Okay, sorry. So nambotaura zve kuti it's how you were brought up. Kuti vanova cross what vanobatwa so ngeta sei. I give an example. Pandakanga boenda kuUK. Murungu makandibvunza anga friend datashanda naye. Zvikanzi why is it kuti munhu breaka English you laugh? You laugh because isusu kwatiri zvinoreva kuti munhu achibreaka English it means he speaks another language. Yes. Oh, yeah. So more intelligent. Yeah. So don't laugh at him, at least try communicate newe. Ndopandakana taka brainwash zvishwa. Saka pa grassroots parutaurwa zvishwa, I agree kuti katangira pa grassroots zvinopera. True. I also wanted to say, even for us who are in the film industry, I was talking to my daughter a few weeks ago. She follows some Korean series on Netflix. And this series, one of the glued, do you guys speak Korean? Or the Korean language? I said, no, Panama Subtitles. Yes. Subtitles. And I see that even in a lot of South African films, they are now doing them using their own language because they can express themselves better and more effectively in their own languages. And then for those who would want to then understand what's happening, one is some subtitles. And there is a huge viewership, on those series. Evan who are a language,
usinganzwe, but pane ma-subtitles, you know, and you also get to follow their culture because they express their culture as well better in their own language. So I think it has to cut across the board. It must not just be in education. It must be in every sector. Even when you get to industry. Imagine everywhere. You go to a bank interview and you are being interviewed in the language that you understand better. You know, you are in classroom, you are teaching mathematics, or who's the teacher better? Because I always argue, some of the best mathematicians are you know, now you go to any nation or even here in Africa, to not our brilliant English, brilliant engineers who can express and explain something on paper in English. Yet when it comes to doing the actual job, hire a Chinese to come and be the engineer here. Ataurachi English. Anakashtongo Mandarin yake, but ashtoku command ashta say basa rishitorowa. Moto uya mutoita official opening onzi gataura but uchiona pane road panapa. This was our brilliant engineers and our brilliant experts vakangogumira kutaura brilliant English, but they can't deliver because they think it's an achievement kutaura chirungu. So let me ask each one of you, for your particular industry, what would you like to see in terms of communicating yacho kana kuti growth? What you a certain industry right now, you know, whether you like it or not, when people see you, job vakangonzwa bottle vanozvati co-production manzi vakangonzwa kuti mono anenge asingazive kuti kune munhu anonzi mono pamagitare amene kwaari kugara zvikanzwa kuti William and so forth. So while you're sitting there, what would you want to see for your particular sector? In personally, I would like to see one talent more exposed, because what happens in this industry, I've noticed a lot of people in America on my studio, but one go na chao one go stars and that's very talented. That's why I used to stay and out there. Times where to put my cassette, so to end the go to tonyura munhu kugokwe kana kuzvishawa nekana chichi asi muno gara vane mari vanogara vari mustudio vakabuka mastudio ende hapana paunoenda nemusic yako kuda kungoda publicity chete ende havanezobhadharwa newo saka chinonetsa manje mari yacho vanenge uchiida but chipo wezi pana umwe vandiri kugara ndasangana nawo these days wekuti anokunzira song handi vazhinji vakuya vasina mamusicians kustudio ndinofanira kutomucreatera the instrumentation. Samna achitanga kuimba, the first thing that you need to figure out is the chord progression, then the tempo, and then the time sequence. Munhu ari kuimba so first line anditi a melody is divided into motifs and first motif iri mkiya yega nechord progression yega, second motif iri kwa yega kuti unozoti paunopedza session yoko mune muchirwadza mashoulder anakachirwadza because you really have to think kunatsoti saka pane one blaz one tinomborekodha ane that problem iyoyo mari anenge ainayo ini mari uri kuinida ona saka mapwavhara muromo so unongototi pa6 mamotif akazvimirira aya wotsvaga one iri kumeka sense then wogadzira instrumentation ne1 iyo then manje makuchitanga kufonyora zvese zvangachimba zviya kuti zvichifita into that single chord progression unodikitira so then apa pamuri kufita pacho unototanga kutombomugadzira mic akagara pasofa potanga kutomuti right imba kuti chakati then omupa mp3 racho ombonopractice kumba ozodzoka it's a lot of work mari yamuhumwe here kana afterwards and vanhu io havanesi kubhadhara but chiri itaura kumabhotsoka vanogona vacho vane zvipo vacho havana mari to divert a little bit regarding bokupa example yakamboitika pano akamboya tichiri kusouth atonu kustudio airidzambira ari 1 abva atanga kuridza kaza mutoda kuti mundirekodhiwo anga aya kuaudition but pane zvimwe zvinhu mavoices amwe andiri kunzwa saka machine wenyu agona kutora here musoro pako
manje pakaita vanokaitaura zvemweya manje ndakamborekodha mumwe aitaura kuti hanzi inini masongs angu anonyorwa naprofeti elijah wemubhaibheri. Okay. Yeah. Indapa anenge akupa chinhu zvisingameke sense urikutra because ini handizonyari zvamugudza munhu kuti zvinhu zvako hazisi kumeka sense. Saka anenge akutotanga kutokupikisa manje akuda kuisa authority Elijah manje. Yangu inotonyorwa naprofeti Elijah. But the funny thing munhu wacho ing'anga. So I was trying to reconcile kuti ing'anga. Ganzi prophet Elijah vanotanga topiwa lecture on the prophet Elijah paakatumwa kuno kuAfrica akabva achinjwa zita vanatopiwa zita racho so saka tisi toshanda naye saka dzimbo idzi haikona kudzitarisira pasi that no that alright Elijah wacho ndachigona kunyora kanyora because isi tino music industry music ine maprinciples ona saka iye kana achiziva kuti aroda kunyora song ichaenda kustudio ndachinyoro zvinhu zvine maprinciples ari correct. Saka anyway I'm agreeing nezvekutaura naMukomabhotso kuti pari kurwadza right now music industry pari kunyanya kurwadza ndepoti time yana Mukomabhotso indandirimo futi neadvantage yekuti ndandiri kwese saka kwekwe maitoenda kumaauditions moauditionari until mapasa in first band rangu takadzingwa more than 10 times notina pana mwainzi mbiri miso aipfeka magirazi anga ari mutsugu so taita munyamongosa kana mbiri every time ndaidzinga zvera kuti saka takadzingwa a number of times but pane point yangu ndepekuti ini am not beat about kudzingwa ikoko because zvakatotishepa kuti even up to now pakuridza kwangu chaiko I'm one person who ndogona kupedzera album risine ma1 take because of kudzingwa kwataitwepo because wanga usinga kudzinga chetu budai aikuzoti mufana yo pakushaura usina zogona beka then pagitara paita so saka I took notes of zvese zvandaiudzwa zvezvo then I improved myself ona saka pane point yangu ndepekuti time here manje the record label period yanga ine advantage yekuti yaipika munhu airekodwa on merit nokuti unogona une chipo zvinhu zvako zvinotengeseka saka ifanira kuti pakurekota mamusingastruggle bhusi munhu ari kutogona kudhara indaiwa nebhendi rake vanhu vanga vachipractisa and music yaenda through 4 stages komboza aitanga anyora ari ega oipolisha musoro make ouya naye kubhendi vopractisa as a band yopolishwa as a band stage number 2 stage number 3 woenda kushow woneridza kumashows kasingaperi yopolishika kumashows by the time anouya kustudio vatopa stage number 4 I don't remember any album I recorded during the analog era yatisinoita ma1 take album rese within 2 hours matopedza 10 songs so it was easy pakuti 1 muri kurekodha vanhu nezvipo number 2 zvinhu zvacho zvinotengeseka futi zvinoningirina. But this period yatave manje iri kurwadza ladies and gentlemen kumusic industry it's so painful because vane zvipo zvacho havana mari kuti umurekode mahara on loan muzotengesa haisi kutengeseka music yacho mari yacho so you are forced kutorekodha ane mari wacho but ane mari wacho manje chipo hapana ndo wacho vari kunyorwa nzimbo nemunana Elijah so enezvoka music industry iri kurwadza and kugona kwakochika kunobuda wine team inogona uzokapiwa madandara remota fire coach vodzingwa coach poya mwe bhuzi right now mwana atukure kudaka unozokuisa lipstick panguru yechaiko bhuzi uno yandataura yekuti unobuda mashoulders achirwadza uchitrai kufonyera kuti music inatsobude zvinhu uisa pitch correction and even mazuva like zvamuri kutaura kai ndo zvaitika kudhara vanhu vaitotanga kukompoza vachita sei zvamataura izvozvo vachinoridza kutesta sound kuti mashows vanoresponda sei ukadaro mazuva ano unozoona yauploadwa nomwe munhu saka vanhu vangochengetera zvinhu zvavo wozoitira mustudio an artist izvi haatomboridzi song palife a new one anosomira kuzoiridza arekodha saka vanonga vachingoirihisa uri koko ndonge vatorihisa bhozi pane imwe yako futi mazano yekuti munhu anongoya usikuti ndisiri instrumental atoda instrumental iripo vakutora format yekudhanso nekuningeni then utotora paper utotanga kutonyora kuti 1 so I find kuti music is too microwave and bhozi atambotaura kuti music yaenda through stages ukamboi unoziva kuti second opinion
coming from yourself ine power kuti wambori rekoda chinhu kana wambochikomboza wambochisiya wozodzoka mangwana unatsota sota but wait ndakarisa sekweri wakuti na wakuita review mai mazano song inongorekodwa ipapo ka 1 bar yatopera ende ukadota samanjika paunongochibika chinhu ka panopamboti unochibika nditi kuti but zvandambotara zvekuti apa ndakapafunga seko apa again pagadzirisa then by the time yaunozoirekodha ka inenge yatobhoa ende pamwe pacho unosvika pakubhoa kana nekuteerera song so kuti maybe mainongoisa kabridge because yakukubhoa because boredom is part of the process because kubhoa kana kwauri kuita nayo ka kuchaita kuti uwedzere zvimwe zvinhu samai mazano ka inongonzi ka 1 bar painosvika kalevel kekubhoa ka yatopa mhepo so we've got a lot of half baked and kazhinji kacho ka ine zvandakaona zvinoshanda ka kana ndichita project ka ndasvika pafinal stage kuti ndakumixa ndaita mix yangu ka ndomboisiya for a week when you come back you easy pick apa uchigadzirisa noti utobva wangoitira zvamukuta kuti ubva zvangoperera one time because unozoreza mistakes yatobuda mutichaita recall manje zvako hazvichatomboita ufuchi manje ka period yatiri inoika ndo the period yangaifanira kubuda the best music because technology because kudhara kamaiti hani maiti mukapedza kumixa song mukada kuita remix mautotangisa futi from 0 kuti 1 mautotangisa kuti 1 but then pawasiyira base ipapapo nepawasiyira kick apa nepanenge ndipapo saka pauchadzoka usiko kuti I think mahaights anenge akati kwire mbichanaka urutoziva pengononanga ngonodzikisa mahaights watopedza but kudhara maitotanga from 0 saka music was supposed to be kutobuda the best but ninye chakaipera convenience inogadzira nungo saka ine zvipane nungo manje and of course vanhu vacho havasiri kufunda the right way kurekudha kwacho so ngoti munhu akangoita computer akangota kasoftware handa kutoita but find out zvinoitwa sei first before you do that but chandakaona manje when it comes to it seems to ninge conversation it's okay that's what that it is turned into a musical show there's something genetic psychologically so ukanzi ndiwa kugadzira music ndiwa zviproducer wega amino excitement inongoya so kuti nepauri kuita marara hauwanzwi the reason why I'm saying that pane one artist I won't mention names aita very good music ari during the analog era achiproducwa nemama producers then vatenga studio equipment yake vatenga studio equipment yake vatanga kugadzira ine zvaakuzviproducer ega so uzoti unazoshamisika kuti saka munhu in his right mind arinatsoti zviri boy izvi uzoti majokes chaiwo ndo ari kubuda ipapo sa inde ndakanazozoona kuti mafirst season pandakatanga kuzvinhingirino futi kuzviproduce ndakatomboita kaexcitement ikako but ndakazoita kufunga yekuti no genditeerere zvamixwa nevamwe ndoteerera zvandamixa ine banazo zvangu majokes sa inini for the first 2 years andakanotombomixa for the first 2 years ndaitoshedza vanhu ndatanga ndichienda kumastudio kwavo ndichiti ndimixiro zvikanda kuti huya mumixe ndichiona ndichitora manotes for 2 years vanga vakawanda najerosa hamba vanani vachiuya chimixa ndichitora manotes because that excitement iyoka iri kuaffect a lot of people saka general time yatiri point yangu yanga iri pakuti music was supposed to come out the best panguva yatiri because matools apo things have improved zvekuti do but ninyaya yekuoma musoro ninyaya yepride ninyaya yeego ninyaya yepatience mati mozaubva kuindustry kwenyu kwavo I think it's kind of the same where the way we're affected by technology, right? If you look at the industry, there's no more, I like to call it, there's no taste maker anymore, right? Where gatekeeping is important, right? But now there are channels that have stopped gatekeeping. Like you can't stop someone from doing something, right? You look at, like, let's say actors, like way back, someone would actually go to school, study. Even if they didn't go to school, they'll have like experience and all that. But now it's just populism of, like, let's say someone does like a popular skit, and then already actors ato actor. And the danger even is also, I've seen instances, I won't say where internationally these people then want to date as well. We are actor, but on a real set, kutoenda chako but obazodzingwa manje vanoti ash
munhu but aungori popular so izvozvo zvinoaffecta kuti like even in many instances kuti munhu anouya unzi isai munhu uyu mufilm mani. The person is not even an actor. Like there's set etiquette. There's what you do on set. There's understanding, blocking, stage. Like a wonder. But if I'm not sure what's not basanazo, munhu anokuti kuti haisati izvo zvinhu andiriverenga script. Ndinoenda malines angu. What but usikuruka malines ako pa film ratiri kuita. You know what I mean? So and stubbornness yacho kuti anotokudza kuti hapana zvaunondudza because nditoti established nditoti but what I think is isusuka that should not deter us, right, from doing the proper thing, because the proper thing will always be the proper thing. Like kuti komba boto vakabudza a song ikanzichika, quality is quality. Oh yeah. Azvichinje. So that will ripple effect in the few who want to no, I want to do this properly. Now mono can you do this? Like if I don't think we should waste energy trying to fight it. Let's waste energy just doing zvatirikuita, and the ones varikuya varikufollowa vadaita kana the right way anongouya. I would say there's a reason why my classic songs, there's a reason why they're called classics. They stand the test of time, right? What they produced in the 70s which is relevant izvozvi. And if you take it ukada kuzvicompare nema bubblegum songs arikwaya 2 seconds aya, utonzwa quality yacho, the message zvese zvakatosiyana. And take that song 10 years later, iyo yekuma 70s inenge ichiri kutokwikwidza. So I would say they should not be discouraged from doing the right thing. To those that want quality, give them quality, because quality yavo inoita pay off. And there's a reason why Tuku's music is still relevant. There's a reason why Zex Manatsa's music is still relevant. Albums akaproduced kwa Grammar Records. Izvezvi tikada kuridza marecords tinotamba tikanagidzwa. Tikatoti but why urikuinzwa yakabatwa here why? Now I've got a 10-year-old son that I introduced to old school Zimbabwean music. He loves it. Anoteerera vana Leonard Dembo marimwezo ndakanzwa achiridza rugare tange nhamo. Ndikaseka. Ndikati upanda unozwa kuti song inoreve here. Ndikanzi inzwa waya inzwa. That's my son. And his brother, the 21-year-old, he introduced him to old school rock and roll. Vanoteerera vana Queen, vana Freddie Mercury, vanani. Actually, this is music, you know. So there is always a set of people that will appreciate the old ways, that will appreciate quality. So they should not be deterred from doing the right thing. If someone comes achida quality, produce quality, zvinoratidza 10 years on music iyo inenge ichiripo iri kutokwikwidza zvakadaro. Ava ve 2 minutes ava vemari vohomwe ava vachiita zvavari kuita torai mari asi pane nyaya yataura mukoma John, just to interject hangu, sorry. Pane nyaya yataura namukoma John kuti munhu anosvika paset kuti inini tiri big actor zvando I basa nemawedzi enyu angu andinawo mamalines ndinawo mumusoro. One time I remember ndakambofonda ndandiri kutown right muHarare, ndandafonda nemumwe muimbi mukuru muchaichai angafona ari pagedhi. Makadi ndiri pagedhi ndakazorekodha, ndikati mayazorekodha mamine appointment here aiwa. Ndikati saka zvinodaka kuti muronge time tofanira kugadzira tozati zvikanzi, is that how you treat my celebrities? Oh my God. So the whole world must ndaifanira kukusiya zvese izvo manje tochimhanya manje ndokuva kwabhoitwa futi iyo inowanzokonzerwa nenyaya yekuti vanenge vakajaidzwa elsewhere. Bhozi kwangu ndogara sangana vanhu vakadaro, but vazhinji manje kwangu vakuziva kuti ndienda katokea gedhu ukasvika zvisina appointment ndotaura neuri kunze ikoko. Bhozi kune mastudios kwekunzi hanzi tiri panapa tikurekodha tiri bhenda handiti pakasvika munhu ane zita apa munotonzi guys mbobudai panze just 2 minutes, but 2 minutes zacho will come to an hour or 2 hours makamira panze mangomira, so iwo pinde usikuita zvese zvaari kuda ona. Saka munhu iye manje kana ajaira kuti uko azvitwa uko anozvitwa upangosvika zvinhu zvese zviri kumira anenge afunga kuti I'm supposed to be given that special treatment. But inkwangu ndataura kuti hakuna celebrity kana tiri pasession music ndo celebrity not iwo ona. Saka ukasvika nchirekodha munhu abva kumuzara bana bhadhara studio time nenzungu dzaakatengesa iwo nyange uine mari yakaita sei kana isiri time yako haisi time yako. I respect that time. Yamuritarai pane mumwe akauya aiwanzwa aitogara padhuze nepamareini pangu ainge kana ngoti pfache padonzi ndotorekodha
aifumira kunodhakwa pamashops saita angodhakwa chete inspiration yawo inspiration inenge yauya manje but right ndoda kurekod nomudzimaizi amine session handikwanisa kurekod hanzi munhu ndinoti nini kueurope vanhu vanojamba ninini maizi ndakambovajambisawo futi ikoko but still kana isiri time yako haisi yako ona saka people like that zvinokonzerwa nyaya kuti vakajaizwa then kudhanso kwane problem iri related to that yekuti vapfanhu vari kutanga maproducers vanooffer mafree redeem kune vanhu vane mbiri kuti anozotaurwa zita rake kuti song ichitanga sovanzi chingombe country boy chichi vanhu then kana akuzozvimaketa anonga tarata ndakaimbwa ndini aimbwa name dropping saka problem yakuitika mainde yekuti hanzi chii kune a number of maartists ekudhanzo vane mazita vatojaira kungopiwa mafree redeem samai akazouya kwauri manje kuti uchimurekodha manje uchimubhadharisa manje ipana akatonifonera akati right ndinoda kurekodha unomunzota right studio temi mari yakati ronzi amaizi kwedu uku ndajaira kupiwa maredeem amaizi indoko wakajera kupiwa maredeem kunova ndipa vanhu zvemara kuno saka zvese it comes up to nyaya yekujaidzwa vari kujaidzwa. Tamika, talk to us about your industry, your sector. What do you want to see areas of improvement? And I'll just recap. Heritage. I would just want to see it being delivered in a conducive manner. When there's a new curriculum, it must have relevance, and the shift from the old to the new inofana kuita or seamless. Overnight there should be a shift yekuti vana vanotanga kujairira kuti takudzidza zvakawanda, vabereki vakujairirawo kuti takuisa resources akawanda into education yevana. And I would also want to see where tuma mushroom schools tungonyuka unge wowa anyone zvatachitaura zvekuti anyone thinks at authority zviriko futi ku education sector where munhu ari kuconducta extra lessons mumaraini ari kuticha 5 masubjects ari 1 but there is a reason for subject specialization. Munhu ari kuenda kunotraina kucollege kana ari kuenda kuuniversity kunoita degree remaths because that's the area of expertise. But you get mumaraini kwatinogara you get mwana anonzi bhadhara $5 wodzidziswa masubjects 5 and ari kutoraswa off route from the syllabus. So there should be also a regulatory board or regulatory measure where vanhu vari kudaro vachilida vana astray vanokwanisa kunge vachisungwa or they should be held accountable so that the quality of education is protected. But education zvikoro zvambotangwa ende vamwe vacho manje havasitoriwa narume education munhu angoita mari business even machurches vanhu vachitola chechi tishandise logans rechikoro chatinotanga izvozvo zviri kuitika pakawanda even motor industry anova muchitaura specialist kuti mates what unoona pakanzi specialize in panel beating, spray painting, what specialist in everything. Kana uri heart specialist unoita nezveheart, kana uri chichi specialist unoita line iyo yakona panel beating, spray painting. Chimwe chinhu chatokwana chiri kuvhiringa kufanira kweeducation kwenyika vamwe vacho vari kutanga maschools unonzwa vachitaura kuti tine very good facilities, tine very good chakati, tine bhazi rechikoro but havabhadhare vanhu. My-teachers are not motivated. I think that's one area in Zimbabwe which really needs to be tackled because munhu asiri motivated anogona kupa vana poison because arikuda kutomhanyira kuhasel yake because right now kumaschools ikoko because I've got a friend mwarume education so mastories atinonzwa ikoko so unenge uchinakirwa kuti ndochikoro chakati uchiona bhazi ravo mutauni so chichi uchiona vana vakachena but ozonzwa mari dzekutambirwa navanhu ipapapo munhu anoshanda zvisina concentration achimhanyira kuside hustle. So I think that degree iri kubata futi neku-education because there's a school in almost every corner. Yes. True. Yes. I'll speak about a different industry. Obviously, I studied a journey on rural enterprise development after ndangwanoka mushakangu and just to set up something for my family. And then it evolved
into a serious drive for rural enterprise development. And ukoko ndakatanga kuona great opportunities, but also how important our culture is. You know, we have a lot of people who are in the diaspora right now, who are now trying to come back, and others have already started coming back. And a lot of them, they don't want to come and stay in the cities because cities, they want to retreat and go to rural areas. And the biggest challenge with that is they don't know how to then assimilate with communities in the rural areas. And this is where I had to then come in and say, it's a brilliant idea. I think because there are great opportunities in the rural areas, and rural development is the panacea for rural enterprise, rural industrialization, I mean. And because of that, you will realize that these people who are going in those communities, they still want to maintain the lifestyle where you go isolated. You are now the starring amongst other people. And that's not how rural communities operate. There is a strong sense of Ubuntu. You know, that comradeship attitude exists in there. So you need to go there, assimilate with the community, be one with them, and be able to achieve great things together. We move together. And you make sure that you become relevant in those communities. So I'm going to interject and interrupt you for a minute. You just gave me an idea when you spoke about your project. With your permission and with everyone's permission, I'm going to use some of your sound. You're talking right now is a sound bite, and put that sound bite as a voice over some visuals of what I've seen you do, and some visuals of what I've seen you do, some visuals of what because I have that my visuals. Because that way people can actually just see, you know, like show, don't tell. Because, you know, I know just to buttress that, because when people see, because it's sometimes very difficult to try and put an image to what you're saying without people seeing. So because I've been to your place and I've seen my drone shots, I've seen some of the, you know, to my package. Don't go in for just a few seconds so people can actually get an idea of what that, like for example, Mono, Ashita, I've seen him in action, and I've got my clips and so forth. Mkoma Joe, Mkoma Botho, and Tamika. That way people know, while you're talking about this is not just talk or just an empty thing. No, so carry on. But with your permission, I would do that. Yes, definitely. You're free to do so. Saka, it's one element that I then thought we really need to work on that. And then the second one is with the interaction that I've been doing with the community, and also understanding deeper about our culture and how we used to run things. I realized that the world is actually going back to the basics that we used to, you know, that formed the basis of our livelihoods. Your permaculture, your how we used to do agriculture. And now it's been given a very fantastic name, permaculture. You know, but it's stuff that our grandmothers used to do, right? So that cultural aspect was very, very key. And even the strategies to try and mitigate against the impact of climate change. If we approach it from that traditional, you know, perspective, we'll yield better results, because it's something that is already embedded in us that we can do. So because we were exposed to a lot of things that are foreign, we think that is what works. But now the world is realizing that if we had adopted how these guys used to live in harmony with nature, you know, conservation, they used to do conservation, even up to the point of saying, you know, I also then discovered that even mitopo yedu they were a form of conservation, because once one goes your affection about nzo becomes very deep, and you then conserve that animal because of mutopo. It was a form of, apart from it being you know, an identity thing, it's also a way of
conserving our natural resources That's wonderful. and how we used to relate, with each other. So it's all those little elements that I'm now documenting as I go in those spaces, get the communities to come together and say, let's go back to the basics. This is what works for our grandmothers, and this is what will work for our future. Because these new conventional things that were introduced to us are destroying our environment. They're also destroying our livelihoods, and we will not get anywhere. So let's go back to the basics. So this is pretty much the message about the rural enterprise development that we are pushing. You have been uchisona uchiruka majuzi iri pamba pako kuti utumire vana vako kuchikoro. You can still do that, but at a commercial scale now. And then we create a platform where unoruka majuzi ako, and then we label them nicely. We give a commercial tag to it. Handmade jersey, handmade bag. You are doing basket, the weaving and all stuff. Monobiga Chimodo, we create value out of Chimodo. I've been to 5-star hotels out there in Mozambique where we were served Chimodo, cheku Mozambique as our bread. Brilliant. Chanko's got a touch of excellence on it, but it's Chimodo. You get what I mean? And you can do that in a community. Apart, other than having chingwa chirukubikwa, say, without mentioning names of companies, chirukubikwa kumarondera and kuburuweyo, and then urukunzirwa chingwa chicho kwa dotito. When you can actually form your own community and village bakery and be able to get value out of it, of using material and things that you already have, that you've already been using. So this is really the drive, and I actually had to create a YouTube channel for that because there was a lot of response from people when I started doing this, and people were so excited and interested in it. It was just an idea that started from a retirement place, and then I realized I can't waste my energy now. I might as well enjoy it. By the time I do retirement, at least in a assimilated environment. Yeah, that's wonderful. The place. I will speak in Ndangangomira just maybe two things, two sectors. One of them, there's a statement Akatawa Namkoma Joe just a few days ago, the team is coming together. I like to see the synergy that comes from feeding off each other, where people of like passions, like skills, certain expertise, sangana, which is out, you are not enough uriweka. You are not a full industry uriwahani. Pani a certain, you should say iron sharpens iron. You cannot not draw energy from one another. I would love to see the film industry here, audio industry here, which is so much so bad. But I just out we have strength ngati manye kuna mkoma joti itaseiti but the project andinayo but apa irikuda kufungwa zangu kwacho project andinayo irikuda expertise amkoma both project andinayo irikuda expertise yani ya mono, and also getting to come to the place where you function ndozo that mono anoshandira pakati ndoda unoona kuti ari kushandira zvakaita sei mono ukaone uina ine chinokona kubatsira kusimudza standard yedu apa but what does it do in the end? It raises up. Where you function, what are the needs? Then the industry and what I want, my own passion and which I want to see. Industry aviation but mune vanhu vane talent. Izanambotaura panyaya yekuti vanhu vaiseparatewa pagate relanguage. Kuti anenge aine pfungwa dzekugadzira zvinhu but ofoera pachirungu kuti achatokwanisa kutokupinda and yet haasi murungu, haasi English is not his first language, but ndofunga maChina, maJapanese havatauri chirungu wese asi vanodzigadzira. Saka ndoda kuti ndione nzira yekuti nemutsauro waanonzwisisa moconnecta nyaya yetaona mono yekuti communication and connection ndodzidzisa munhu kuti ngatigadzane takadaiwo vakuru vedu vopindawo kuti sure ngatiregerei kuti chirungu ndo chinofanira kuva standard yekuti apinde because chinhu ichocho chese pane shoko rekuti translation. Ukatranslate into break it down to the language yaanonzwisisa anochibata chinhu ichocho osvika pakunyengerekera kwete kuti takumboti takuda kugadzira ndege asi yakuita grammar lesson
yakuita munhu ari kuseka kunzi atyora chirungu and yet yatoi diversion yatoi detour kananzi kachika rabbit trail subject matter hapasina rakuita attend to it. So ndo pandoda kunzi kuti sometimes let me put it this way, I might not be the best in the world, but the little bit that I have can benefit my village. Saka vanhu vazhinji vari kufa vakamirira their time to come, but time yawina ndeyekuti share what you know, share what you have, transfer kune vamwe. So ndo pane passion yangu ipapa kuti kana ndikaona mwana kana mukomana ari musikana kana chii ane maziso tu maoko nenzeve anodzidzisika. Pane zvamunoona kuti haisi industry yako momubatsira kumuendesa kwaanofanira anga ari, but ndo pane passion yangu ipa. Anybody else achine any last thoughts pane vatagoera but I want to thank you guys so much. This was enriching, and yes, it was kind of open platform, but there's a lot of a common thread kufamba, even if tikatadza kuiposta yese panguva imwe chete inoita inogona kuita maparts masegments, kuti munhu anouya ongotora bite size chunks, then we'll see how we can follow up and so forth. But I really thank you so much for taking the time, and I hope many other people. Thank you. It was very exciting. That was the next time. But I'm going to this is so fresh. So who is Botho Nyamondera? It's supposed to be part of your introduction. Ladies and gentlemen, nasina Botho Nyamondera akazudaya hanzi pano makadzingwa na Condom Hlanga hanzi asvika futa kuti who is satodotanga interview. So who is Condom Hlanga? Saka you don't know me out or I don't waste your time because pane problem ikutika ku media kune I think pama interviews kanochedza munhu do your research and prepare. That was one of the questions, the research. Do your research and prepare. Pane papanaka ku States paper takaona 2018 ndayo ku University of Michigan takarongerwa interview pane radio station in Michigan imomo takabvunzwa zvese zvemwana waunzi mwana wako anonzi takakunda takanzoti anoridza mwana wako musikana akazodayo mukadzi wako akazodayo munhu andisana mbona before but angatori neinformation yes one the other time takaita interview neBBC vakatotumira questions just like what you did a week or two before kuti paunonga uchireply unoita unge uri very intelligent usinokuita research manje most ndakaona kuti most mamedia houses muno problem iri kuita ndeyekuti vanofarira improvisation and I believe that improvisation should be icing zvekuti unofanira kuuya wakatoprepare kudhara then improvisation yozongowedzerawo something as an artist zvinongonakidzwa kuimprovisa mbichana but kwete kuti takutobhesa neimprovisation ndo yato aiwa zvibudi zvafanana even kuacting ndafungiswa nemunhu wangu achitaura kuti hanzi akataura kuti hanzi ndongofungira ipapo pane time kudhara pazvaimboitwa I hate kuti hanzi times anamukadoti I hate kuti hanzi vaimboita zvekuimprovisa but somehow at the back of my mind I would like to think kuti anenge atobva mbaine concept so zvaitoitika padezi wayo mukadoti wacho ndinenge atori creator wechinhu ichocho so inenge itori concept yake yaarotongoti right and it's a style inonzi impromptu right where but hauzviite kuti ndikati inini ndanyora 90 pages character yako ndinhingi uri kuita zvakati yobva wati ndoda kutaura zvinhu zvangu 90 pages because mukadota ndiyaitocreator chinhu chacho and it's a talent itori talent iyoyo ende nyaya yekusaprepare ndikuona kuti iri kuvhiringa a lot of masectors ari kuda kutangwa on social media for example comedy there are a lot of people kakutonatsoona kuti acting skills anadzo pachiri kusekesa hapana ona bhozi pane inonzi laugh ratio yayo yekuti after account within vanhu vanoseka pamaintervals mangani nozoti pane imwe kuti ndinowacha so nditira kuda kutsvaga kuti pari kusekesa ndepapo unopashaya so I think inyaya lack of preparation yekuti vanhu varoda kungoita zvekuimprovisa but times pane pazvinokutiza so it's always best to prepare wanatsobhosi kwada kutarisa
fana inini my best type of comedy nini it's stand up comedy. Yeah. Do my best. Yeah. That one is for the intelligent. I love Stand up, yeah. Because ukadota vanhu vese vanoita stand up comedy ukadota hapana kana do for one. Not Dave Chappelle. Exactly. He's a genius. Yeah. Anokudza about geopolitics, anokudza about mafields akawanda so paanenge achitaura and within pane love ratio yekuti within seconds patopinda something chinoseka. But autaura zvine musoro. Nokuti ma-comedians right now, ma-stand-up comedians akutodescribe as philosophers with a sense of humor. Because anenge achitaura philosophy yokuti even marriage chamufana ukateera Chris Rock anotaura zvinhu zvokuti you can even apply in everyday life. But ukaza wabvunza manje vanokuzwa kuti they write like Dave Chappelle antone a separate writer wanotonyora naye. When Chris Rock Antona writer, I told her I to practice in front of a mirror, my hand gestures, body language, and everything. But my treat a mono mosquito, I think part of improvement. But in the love ratio, Begambitica Mchukoro Kwam Sami, St. Paul's Kwam Sami, Quandovo. Teacher Waka Taura, Vakataura Nyambo yao, Vita Savano, and doesn't, or just say. Saka one is for Ramba. But Z teacher got a panel response. The papa's would come one under Vagazodi. She can't go second teacher. She got that teacher and to say, I say, it's a good joke. akawanda maningi akadaro kuti unopedzerwa kuseka kusasekesa fana kumaskitskit uko I think inyaya improvisation I think kuri nidha futi gap remawriters. Chisingazika nokuti panotiona pafront paper pane there are people behind it. Ana Kevin watonyorera. And then we have to deliver. Asi zvimwe zvakazokwatirisa Chris Rock na Will Smith. Akazenga batwa mdziba yomunhu. The clip that was heard around the world. Pakakufara takanyarira kuti vazotora mari yake Netflix. But also even that's a good example. Iyoyo kuti because nyaya yacho wakazonzwa zvakatika kuti uyu aiverenga zvanyorwa. Chris. But kana uchiitwa joke, let's say to event, if you're gonna make a joke about Herman, he's told in advance. So you mono chakwanzira. Wotobvuma. So that wasn't done on that joke. That's the nyaya iyoyo. And Chris Rock did not even know because Chris Rock asi majoke zvakatonyora zvemarwriter. So uyu kutsamwa akaita kuti joke rabva kupira. Azvabvumira pafunga kuti ndikrizi roka but akambotanga seka futi apa ndakazodini waona relation yemukadzi manje anoparuti wakadzi mune power simba akafunga kuti mukadzi anga ataurirwa okay bosa akatanga to akatoseka gegedza then vaona mukadzi akafinya makati kumba kurarika nasi but ndomutemo yatutara zvine mutemo kuti aungowanziremo. Thank you so much, guys. I look forward to getting together with you guys again because I know it looks like the Spanish Akawanda Shishpo. All right, thank you so much, guys. Thank you. Fantastic.